Hi, mugamba mutiaba the Hakuna Matata family or fans. Oba mwenna batulaba. Kansubire muri okay. Naffe tuli bulungi, you know. Mbera tebadde mbi. Kiro tugenda kunyumya ku mboozi ekwata ku visa. Visa gye tugenda okunyumyako oba Schengen visa. Schengen visa kitegeeza ki? Byonna byolina okumanya ku visa, especially eyo eya Schengen. Kuba kati ffe mu Belgium, mbeera mu Belgium, ate ffe mu Belgium tuli mu Schengen. So ngenda banyumiza ku ekyo. Naye nga tunaba kusimbula, you know, mu mboozi deep. Have you subscribed? Banange subscribing ku YouTube channel yaffe The Hakuna Matata Talk, Facebook yaffe The Hakuna Matata Talk, ku Instagram, so that temufiirwa emboozi eziddako kuba kati ffe bwe tukola chat bweziti ate bino ffe emboozi zetunyumya ze emboozi ezituyamba ffe ng'abantu, emboozi eziyamba, you know, twasalawo ffe tunyumye ng'emboozi eziyamba ffe naawe n'abantu beewaka ezisobola otuyamba, so ze emboozi zaffe. So bambi subscribe, ask gamba mikwano gyo basubscribing. Tomanya nizo okuba ndi wano onyumya oba naawe olaba naye nga waliyo omuntu ayagala information gye tugenda okunyumyako nga tamanyi wagisanga. So bambi subscribe and share. Most importantly, share the video. The videos they are free to be shared, okay? Mina rights sharing videos are so bagamba nti bwoba olina ekibuuzo ng'olina kyoyagala okubuuza eza email obuuze kyonna kyoyagala. So kati mu bibuuzo bye twafunye in the last weeks, this was the most asked question. How can I come to Europe? How can I come to Belgium? I need a visa. How can I get a visa? How can I apply for a visa? Like all kinds of questions. Naye nga byonna bikwata ku visa. N'ebibuuzo ebirala naye nagambye I'll pick one. Chetuba tuogerako ebera tujja binyumyako mu maasa. Nja babuulira Schengen visa chechi ne Schengen countries zeziriwa. Schengen countries, those are European countries that agreed to open their borders. So kitegeeza nti bw'oba ofunye visa, katika nkuwe example eya Belgium, eyo visa eya Belgium ebe kukkiriza okukyala mu nsi zonna eza Schengen zonna. Ate ensi za Schengen ziri mmeka? Schengen countries ziri ensi 26 mu Europe, ensi 26. So ofuna visa emu nga ya Belgium oba any other Schengen countries ngenda zibanyumiza wansawo naye ng'eyo visa osobola okukyalira Schengen countries zonna. So ensi mu Schengen countries esooka eri Belgium, German, Austria, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein. Yes, but I want to say you had more Jajibuka. Then Lithuania, then Luxembourg, Malta, the Netherlands, oba ffe Twitter Holland, ne waayo ne Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland. Ezo nsi 26. So katika tugeze ng'ofuna visa oba ya Germany, oba ya Greece, oba ya Hungary, oba yawa ekikusalayo sente zo naye ng'obeera free okulambula oba okugenda mu zino ensi zonna n'eyo visa emu. Ezo Schengen countries tezirina borders, ntojja kutuuka ku border bakuyimirize bakubuuze nti visa yeeriwa. Oyinza okutuuka ku border nga waliwo check up naye baba bacekinga bintu birala. Ekikulu nnyo kiri nti ensi eba ekuwadde visa yeyina okubeera entry point yo. So katugeze nti osabye visa nga ya Belgium, naye ng'oyagala kugenda Germany, ogendeko France, ogendeko Iceland or Switzerland or Sweden or wherever, naye ng'oba ojja wano oba olina okuyingirira Belgium, oba oyingira yeyina okuba nga ye entry point yo. So kati bw'oyingira wano mu Belgium awo n'osalawo n'ogamba okay nja kweyongerayo ngende France oba ngende German oba ngende Iceland oba ngende Finland. Naye lwakuba nti it's not easy to do it, but it's doable. I've had friends who have come here n'atuwalinga ensi 6, 7, 8 at once.
Okay, it's doable. Naye nga ekikulu ennyo ensi gyo eba ekubadde visa yeyina okubeera entry yo. So siti oyagala genda Germany ate lwakuba nti Poland ewa easily visa nosaba visa ya Poland ate noyagala ate oyingirire Germany tekisoboka. Bwojja bayinza okukutawanya. So itibeera easy bw'oba ofunye visa ya Poland, for example, noyingirira Poland, olutuuke Poland, noweyongerayo, you're free to go anywhere you want to go mu Europe. Katujja genda mu details ezikwatagana na visa. Kuba visa types za visa nyingi, like there are so many types of visas eziriko. Kamba we example kati wano nga those Schengen visas zona are standard visas. Waliyo visit visa maximum 90 days. Jo myezi 3 ne wabayo tourist visa na yeri maximum 90 days. Ne wabayo D visa eyo ya 90 days plus. Kati yo D visa yerimu family visa, yerimu student visa, yerimu ba au pair, yerimu any visa jobo osaba ngeri waggulu ya 3 months eyo category bagita D visa mu Belgium ensindala sijja balimba ne mu Belgium nenga standard za wano za visas bichebyo types almost zezimu. So kati any visa jobo ogenda okusaba ngeri waggulu ya 190 days eyo mu Belgium tujita D visa. Okay, then we have a business visa, medical visa bwangu oli mulwadde you want to come for treatment. We have official visit visa. Those are politicians, or if you're coming on any kind of official visits, official visa weri. Then we have a culture and sports visa over film. Banabali mu film industry over sports over bichi. Nayo visa ndala ya njawulo. Naye nga leero visa nyingi ne details nyingi tetugenda binyumyako byonna. Eyo nasazeewo nti kuba abantu abasinga visa ze bambuuzizaako is about njagala kujja kukyala Belgium, how can I come to Europe, you know. So leero ngenda kwogera ku visit visa ne tourist visa because they are so close to each other. So tugenda kwogera kwezi ebbiri. Ziri endala bwe mba mwina other questions kata yo D visa yo mpamvu. Naye byaba student tubinyumyako kuba nayo visa z'aba students nazo it's a big topic. Eyo nayo tugenda ginyumyako ahead because some people asked about the student visa. Eyo nayo ejja. That's why you actually have to subscribe so that tusubwa. So next time tujja kuba tunyumya ku I can't say next time, but in future tujja kwogera ku student visa. Naye leero tugenda kwogera ku visit visa ne tourist visa. Nga tunabagenda mu maaso kyemanyi nti okusinziira abantu engeri gyabadde bambuuza, most people baina capacity eyokusaba visa, like baina buli kimu ekyetaagisa okusaba visa naye batya buti. Okay, batya tebamanyi bakutandikira oba batya nti bajja bama visa. Naye kansuubire nti womaze okulaba eno video, like it will enlighten you more about how to apply for a visa, and hopefully it will take that fear away. You will like dare to go and ask for a visa, because some visas you don't need anyone to go in between, like the agents, like you know, these people who ask for visas. Some visas you can just apply on your own and just apply and get a visa, like a tourist visa. You don't need someone to be in between for you, unless if you don't have time to do it. Katika tugezenga visit visa na yeyo sobola gyekolera. So kansubire nti bwe tunaba bonaabo maliriza okulaba eno video ejja ku answeringa ebibuuzo by'obadde nabyo, you know, nga bikutawaanya oba nga tofuna answers about applying for a visa. Kati ngenda babuulira about the standard visa requirements, like it doesn't matter anywhere, whichever country you go to, you know, I think there are standard requirements ze basaba. Oba katugeze kali Belgium, ngenda kozesanga Belgium kwanza embeera Belgium oyinza okusanga ensi endala waliwo akawukamu katono, but the basics I think are the same, like yeah. So kati bw'oba ogenda kusaba visa ya Belgium, like any visa between tourists and visit visa, ekisooka oba olina okuba okufilinga any visa application ejusanga online. Olina okuba nga olina of course passport photos, olina okuba nga olina passports, olina okuba nga olina okuwandiika gwe ng'omuntu asaba visa a covering letter eyogera lwaki oyasaba visa, oyagala genda kukola ki, ng'obawa details kiki ky'ogenda okukola and lwaki oyagala visa eyo. You know, gyewandiikira nga gwe gye bayita covering letter. Then olina okubeera ne itinerary, flight itinerary, or flying ddi, okomawo ddi. Erina okuba nga eri of course a round trip flight okujja eno n'okuddayo. For example, you have to kati katugeze bw'oba osaba visa nga ya 1 month, ennaku 3,
oba olina okuteekamu olunaku ku bookinga ticket ng'eraga ddi lw'osimbula na ddi lw'okomawo gundi itinerary. Then olina okuba nga olina Schengen insurance, travel insurance, insurance ng'ecoveringa up to €3 ejja euro. Naye insurance yo as insurance tegula sente nyingi, it's affordable. Oba otuuse ku level y'oku applyinga for a visa, insurance is affordable. Kati insurance, it's in case w'olwala emergencies or if the worst happens, you have to be taken back. Kati insurance covers that. So kubanga ojina. Then proof of accommodation. Ogenda kubeera mu hotel, ogenda kubeera nga wali wakuinvitinze. That I'll give details about the proof of accommodation. Nekirala kubanga olina proof of civil status, katugeze nti oli mufumbo. Oba olina abaana, oba omukyala we yafa, oba partner we yafa, oba waali, oba any certificate gy'olina nga eraga yo civil status naye oba olina okugiteekako, oba olina okulaga nti olina sente ezimala ezikukale pocket money, kanjite pocket money. Oba olina okulaga nti olina sente ezimala to cater for you while you're visiting Belgium or whatever, whichever Schengen countries. Don't forget, days over taddemu like they comparing and sente z'obolaze. For example, bw'ogamba nti ojja kubeera eno nnaku 3, baba bakubadira €95 per day. Nga byonna mwebiri hotel na bikiza kubadira €95 per day. Sometimes babala €45 per day. Depending bw'obagamba nti if you've taken a cheaper hotel or like katuwajja bino bya Airbnb katebyo, if you're taking a cheaper accommodation routes bakubayira €45 a day, ne most of the time babala €95 a day. Kitegeeza nti bw'oba osaba nnaku 3, be sure nti sente zeegwenda obbalaga nti olina as your pocket money zijja mwezi ennaku ziba zimala, bw'obazaamu ziba zimala. That's very important. Then ekirala, bw'oba oli employed ng'olina omulimu, this is very important. Kati awo boss wo alina okuwandiikira ebbaluwa ng'akakasa nti olina omulimu ate ojja kukomawo oba watutte leave or something like that. Naawe n'owa contract ye y'omulimu, n'owa bank statement yo, oba tax returns, ebintu bwebityo. Ate bw'obeera self-employed era owaayo copy ya business license yo, then n'owaayo ne bank statement yo for 6 months, oba income tax, ebyo byonna. Ate bw'obeera student owaayo, oba olina okufuna ebbaluwa okuva ku ssomero w'osomera eraga nti osoma, ate n'owaayo proof of enrollment, basically proof of enrollment. And it's always better if the dean of your school can write for you ereta n'agamba nti oli mwana w'osomerayo, bakumanyi, you've been there from this time to this time and you are aware that you're going away. Be careful. Bwemba musaba bino ebintu temugenda ku NASA ate ne mukozesa ebya NASA, especially bino eby'essomero. Bano abantu bakuba ku masomero ne babuuza if osomerayo oba bakumanyi. So bw'oba oli mu process yakufuna bino ebipapula ng'ogenda kusaba a genuine visa, bino ebya NASA mubigendeko mpola. That's just a tip I'm giving you. NASA bakuba amasimu, oba embassy bamanyi okukuba amasimu. So bw'oba okozeseza ekya NASA ne bakuba essimu nga essomero erigamba nti tetukumanyi, awo kiba kiwedde. Oba n'owaayo nti okola somewhere ne bakubira boss wo, boss n'agamba takumanyi, kiba kiwedde. So mubeere careful. It's important nti mukozese legit documents. Kuba bwe mukozesa fake documents bino tugenze mbimanyi, like ogenda ku NASA ne bakuba ekipapula, naye bano bagayi bakubayo, bano bagayi ba embassy bakuba amasimu to be sure. If there is any question, anything that is not adding up, bakuba essimu to be sure. So be as legit as possible. Then if you're retired, oba olina okulaga your pension statement for 6 months, ofuna sente meka omwezi bwebityo. Waliwo abantu nga tafalinga mu categories abagulu, nga tali self-employed, like katugeze, nga takola, nga tali mu pension naye nga alina sente ze. Katugeze abantu nga yazimba amayumba ge ajja mu rent, they survive on that. Kati bw'obeera mu category ate eyo olina okuprovinga, kubalaga proof n'ogamba look, I have my properties here, nze mwenzija sente ezimbeezaawo, sikola oba si retired oba sikola ki, but I have my stable income. That one also you can do. Sinti buli omu alina okuba nga akola oba nga asoma oba nga retired oba biki. Any category gy'obeeramu you have to prove okulaga nti olinayo some income. So kati njagala tubeere specific nnyo ku visit visa.
katugeze oyina omuntu abeera eno oyagala kujja kukyala oba oyina oba gwoli eno oyagala kuleeta anyone to visit visa is for anyone. It can be for a friend, for a sister, for a mother, for a brother, or for anyone you know. So that you don't have to necessarily be relatives, but visit visa, it's for anyone that you know. Kati bw'oba visit visa, zino documents zenjogeddeko ezisoose, you have to have them all. But ate bw'otutuuka ku visit and tourist, waliwo obuntu obwawukamu kwaawo. So katugeze ku visit visa, bw'oba ogenda kusaba visit visa. First of all, era tuddayo ku kya proof of financial means. Oba olina okuprovinga nti katugeze ogenda kukyala nti olina financial means. Naye this can be done two ways. Okay, katugeze nti waliwo omuntu agenda okuinvitinga, which in most cases is the case. If you're coming to a visit visa, of course, visit means okukyala. Kati oli gwogenda okukyalira alina okuyita, alina okuweereza invitation. Kati naye oyo alina okuwa invitation, katugeze byalina okuwa naye alina okuteekako proof of income. Most of the time abantu ababeera eno bino income salary slips abasinga eno that's not a problem. So kati omuntu bw'akuinvitinga, first of all alina okuwandiikira invitation letter, n'awandiika n'ateekako details amanya ne address, n'agamba nze gundi I'm inviting Peter gundi ajja atukyalire between this date to this date. Ezo details zonna abaina oziteeka mbamanyi, like if you're inviting someone oba omanyi abasinga. If you don't know, obuuza emikwano gye bw'oba tomanyi tuli wano, that's why we are here. Tubuuze mpandiika nti invitation letter, tujja kuddamu, tujja kuwulira nga bwe bagiwandiika, like twajja wano kugonza ebintu. So if you don't know how to write invitation ng'oli eno mu Europe, especially ng'oli mu Belgium, just send an email, tujja kuddiramu how you do it. So kati invitation ono akuinvite nze aba alina okuyita, alina okuwandiika invitation letter n'agikuza, n'ateekamu details zonna, ojja ddi, oddayo ddi, ogenda kubeera wuwe ku address eyiye. Jukira alina okutaako nawe ID ye. Yeah, alina okuaddinga ku ID ye ne address ye. N'ekirala alina okugenda ku municipality kati I'm talking more about Belgium. Ensi endala simanyi bwe bakikola, naye mu Belgium bwe bakikola. Owandiika invitation letter, n'ogenda ku municipality, n'ojjayo ebbaluwa gye bayita formal obligation. Formal obligation naye oba osayininga nga weeyama. Mu Luganda bakiyita kweyama. Oba weeyama nti oyita omuntu kujja kukyala, naye oyo omuntu gw'oyise ajja akyale, weeyama nti agenda kuddayo. Osayininga eyo formal obligation, n'ogamba nina gwe mpita ajja akyale, agenda kubeera waffe between this day and this day, abeera wano na wano, after their stay addayo. Binateekako naye family composition certificates, wano bw'obeera eno, like buli kimu kiri registered. So ogenda ku municipality no printing ne bakuwa family composition y'okulaga mubeera bameka mu family muli mutya, ennyumba ya muyenkana ki, you know, but normally they don't care about the ennyumba yenkana, bagala just you show mubeera bameka. Then kati gwe bwabikuwa biri byensoose okwogera, n'ogenda n'ebyo no addingako bino, n'ogenda ku embassy n'osaba visa basically. So oba teweetaaga any go between. Omuntu weno kasita akuweereza ebipapula bye baba basabye n'abikuweereza eyo mu nsi gy'obeeramu, naawe no gathering biri bye n'abagambye mu kusooka, n'obi adding up, ogenda bugenzi ku embassy oba kati waliyo agencies, n'osaba visa. If everything is okay, most times bakuwa visa. Totya, like temutya kusaba visa, naye make sure nti oyina ebipapula nga biri legit. And this is a tip, waliwo tip gye njagala obbawa. Sometimes chibaawo nti omuntu n'osaba visa ne bakumma. Chibaawo, it happens. Sometimes chibaawo nga tebali satisfied ne bakumma visa. Bwe bakumma visa, most of the time bakuwa ensonga lwaki tebakuwadde visa. Eyo ensonga bagikuwa. So kati ky'oba okola, bwe baba bakumye visa, abantu abasinga batya ate okuddayo okusaba visa. Nze bawa mbajja kukosa example yange. Nayitako maama wange wanajja okunkyalira. So ne tulwaye ebipapula byonna, like I knew twali tuwaddeyo everything, okay? Ne bamumma visa. Bamumma visa ne batuwandiikira, naye lwaki bamumma visa? Lwakuba nti neerabye okuteekako birth certificates okulaga nti maama wange yanzaala. Then n'ekirala, they were not satisfied nti maama wange agenda kuddayo eri. Tetwateekako like fa baali bamuyita, ffe twateekako like nateekako my financial status ng'amanyi this is enough, ye teyeetaaga kulaga her financial status. So ne bamumma visa ne bagamba nti first of all, we are not sure of your
relationship because they take a birth certificate here. You can't call anyone your mother just like that. Second of all, we are not sure mama wagenda kudda because tetulaba nti obaina attachments ene waka. Okay, so chenakola nengamba yiye chochoka. So what I did the next day, that same, like I received like an answer today, the next day. Nakwata birth certificate, nenkwata ties like okulaga my mom's like financial statuses na waka okulaga nti aina wake uwe aina buli kimu like aja kudda aina like aina babita bati attachments waka. The next day you're applying with those two up like answering like responding to the two reasons wati bamumba nabiwayo the next day in 3 days never move visa. Like never done never more without even asking anything. So katinjagalo bagamba chiri most of the time, or most importantly, bwetuba tusaba visa oba mumba musaba visa ekintu ekikula ennyo abantu kye batere okwerabira ate embassies zo embassy kyezikatirizaako okay. Kale bwemba musaba visa, most of the time there is one important thing abantu kyeberabira okupenga more attention to. Boba n'abantu ne bwoba olina sente meka ku account ne bwoba olina epapula byonna nga biri okay, the main thing that they pay attention to, or you should also pay attention to, is okubalaga bano abantu nti ngenda kusaba visa naye nkomawo. Ochibalaga otya nti okoma wakati katugeze bwoba oli mufumu nga bwe twayogedde olina okutakogamba nina omukyala nina abaana nina ennyumba ate bwogamba nti nina ennyumba oteekako ekyapa oba olina like any land title you put I have a house here, I have a family here, my parents are here, my children are here, nina omulimu wano, I have other attachments, nina ebintu by'okukola like so I'll come back. If you have people like walibeerayo abantu nga they are volunteering in organizations oba nga waliwo ebintu bye bakola mu community, all those people can write for you recommendation letters or proving that you're active wherever you are and okomawo. Okay, so ekyo ekintu abantu beerabira nnyo okukikatirizaako but ate embassies kyeziremerako like they want to be convinced nti bwojjeeno ojja kudda bo kye basinga okwagala okumanya. Nobwoba otaddeyo documents zitya teweerabira nti ekyo kyekikula ennyo okuba satisfying nti bw'oba otuuse eno ogenda kuddayo. That is bw'oba oze either ne tourist visa oba ne visit visa. Ekyo ekintu kyamaanyi nnyo ate abasinga bayirabira ate ekyo ekintu kye bakyasinza okummirako visa. That's the reason all the time gye mpulira kuba wootuukira okusaba visa most of the time oba ne documents ezimala naye bo kasita tebabeera satisfied nti okomawo tebakuwa. So oyina okunoonya all those small, don't undermine things, all those small things. No balaga nti look, I have a life here, I'm happy here, I have an attachment here in Uganda, and that's what I mean. Nja kudda, nze ngenda bugenzi kukyala, nkomawo. So please, next time bw'oba osaba visa, emphasize, kattiriza ku nsonga nti oyina life ye Uganda, eri stable, ojja kudda. Eyo nsonga nkulu. Kati ngenda bawulira tourist visa. Tourist visa ne visit zaawukanako katono. Ekizaawula nti ku tourist oba olina emphasizing nnyo ku bank statement kuba ka tourist eno oba tolina muntu akuinvitinze nti gy'okyali. So olina okuba nga gwe nga tourist olina sente ezimala. Olina okulaga statement, bank statement ng'eriko sente ezimala. Your time to stay here. Then era noteekako travel itinerary nga nabagambye ovadde Uganda okutuuka ddi eno mu Europe oddayo ddi ogenda kubeera wa, what is the purpose of your visit. Kati nga bwe tuwogedde nti it's tourist visa, it's very important nti bw'oteekako tourist visa ensi gy'osabye katugeze ogambye nti tourist visa Belgium bannange search about Belgium. Manya nti okay tourist visa njagala visa yagenda Belgium naye search about Belgium umanye Belgium, what are those places that tourists visit, what are those cities that tourists visit, so that when you're writing your covering letter ngebyo nobiteekamu nogamba I want to go to Belgium, I would like to visit here and there. Kugamba nti I have so much money, can booking just to bookings hotel
mbalage statement yange ngule ticket ngende nedda bamanyi okubuuza ne bagamba Belgium ogenda nayo ogenda kukyala wa ogenda kulaba ki so at least do research omanye Belgium waliyo bino waliyo byokulaba bwe biti ne bwe biti obyogere obi like you write them down so that okubalaga nti you know where you're going. You have an idea. Then you have to have, of course, a hotel reservation. Katugeze mwabosa ba visa nga ya 1 month or 2 weeks or 3 weeks. Ne hotel jebo bookings, it has to be for that period of time. Ne katugeze you can, for example, yizo bagamanti, I'll move from one hotel to another, or I'll change hotels, or you can book like the first week, let's say, or the first day's hotel, one hotel jogendo kutukira, then no gamba when I took care, I will change hotels, but not forgetting it. Obo ino balaganti wina sente zimara. Isho atecha amanyi nyo. No boba bookings 2-3 nights. Ino balaganti wina sente zimara. Ateba no bagay. Bakuba wene ku hotels abo bolaba. They call the hotels to be sure you booked. Nebo otuka kugundi ku airport ngotusi. Kasita babera mune any question. Bakuze bale ne bakubira hotel to be sure hotel jeri. So it takes us back. Kubera legit. We're booking a hotel, book a hotel. Sibino kugenda online and you just print things. No. Book a real hotel. Ngalo chenjagalo kwogera ko nga kikulu ennyo ate abasinga kye babuuza. Kati gwe bwobo ina plan yo. Ng'oyagala kujja mu Europe. Ngate plan ya kusigala eno. Ate togamba munno nti akuinviting. Tekikolebwa ekityo. Tekisoboka. Wanga wedabagambye wano bo inviting omuntu ogenda ku municipality no signing a formal obligation okugamba nti ono gwoyise addayo so katoli bwaba ku invitees oyina okuddayo otherwise oba omwonenera wano file kati kambawe example mu Belgium bwoyita omuntu nasigala wano mu Belgium n'ataddayo eyo formal obligation job signings you can pay a fine of up to 10,000 euro and plus. Kastaba proving anti omuntu gwe wayita teyaddayo osasula fine mutwalo gwa euro n'okudda waggulu. Then nature neba blacklisting oyo omuntu aba akuyise. Abataliddamu ku inviting muntu yenna mulala. So I know some of you manyo okutugamba I want to come there, please invite me, please do this. Njagala kuje. Ne mulowooza nti tetwagala bayamba. No. So kati bwe omanyi nti ojjeeno nenga intention zo za kusigala eno tosobola ate kugamba munno oba muntu ali eno nti akuinviting ebe nayo obo yagala kumanya ojotya how eyo nayo story ndala ebyate birala oyita ate makubo malala naye si muntu ate abeere no kuinvitinga tekisoboka it can kisobola okuruininga reputation ye ne bamusasuza sente nyingi ne blacklisting obutaddamu ku inviting anyone. So bambi next time oba ogamba omuntu nti oyagala kuja Europe keep in mind nti oli bwaba yagala kukuleeta nti osigale eno oba bw'oba oyagala ojje eno nti osigale eno procedures ziba ndala procedures mulina okuyitira mu procedures endala naye si muntu kuyita kukuweerera official invitation no sibwe kikola naye gande ekyo ekintu nkyogereko kubanga I've been asked abantu bambuuza nnyo about that olina kugamba invite me or you invite my friend so kati wano bwoba ogenda ku inviting omuntu it has to be someone very very close to you nga muntu omumanyi bulungi okimanyi agenda kuddayo otherwise no so kansuubire nti from now on bwoba oyagala okuapplying a visa nti ojja kutegeera procedure egenda etya then ekirala nti next time oligamba omuntu nti oba oli wagamba ko omuntu nti akuinviting n'agaana kansuubire nti otegedde kati lwaki yagaana then namwe bannange njaga kukubiriza by the way nga sinaba kuva wano njaga kukubiriza abantu abalina sente Ugandans bananga abantu beeka muyina sente waliyo abantu nga balina sente nze mbakubiriza bw'oba oyina sente zo banange mukyaleko mutambuleko mujjeko eno nze kyemmanyi people back home balina sente so kati bambi mbakubiriza like musabe visa mujje mukyale mulambule ensi zino endala mufune exposure mulabe ku bintu ebirala bitutalinaaboka like yeah bwoba oyina lwaki nedda we live once bwoba oyina sente ng'olina capacity ate abantu abasinga balina capacity actually to travel but oba batya oba they are not it's not in us ekyo nkimanyi naye please bwoba oyina sente zo travel tambulako mu nsi zino endala mutambule mulabe ebintu okutambula kuyiga
So nebyo tujja kuddamu tunyumye next time, but share our video, subscribe, and I hope to see you soon. It's been nice. Bye bye. Till next time. Ciao.